The most abundant gas in Earth's atmosphere is... Yes. Okay, yeah. How many alphabets are there? No, no, no. Ala, No, 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 no. Magalingan chamba mo. No. I don't know. Kontinente sa Pilipinas? How many alphabets are there? No, okay ka answer ni mama. say abundant. No, oo ka ba? The most abundant gas on Earth at the atmosphere is... Ay, wala kung kapanan ni mama. What's up mga papi? Andito naman si Papi Cho. Manghatag ng big prize sa mong trivia challenge. Tara, let's go! Ma'am, good afternoon. Busy ka? Pwede ka nang mapil sa mga video, like trivia lang. Sige, pwede ba kayo kabalo? Okay. Ako din si Midilina, ikaw? Si Sophia. Sophia. So, nice to meet you, Sophia. I am Sophia, and I am somewhere from SM City. Yeah, near SM City. It's actually my birthday today, so thank you. So, naglaag-laag ko, ora. Yeah. Hi, sir. Excuse me, sir. Busy ka? Naalang kami, apilang ta ka na mo, okay na ni mo, apil ka na mo sa mong video. Trivia lang iba sa Papi Cho TV. Di totoo yan. Cash prize iyahang primate, matubag ni mo ang mga pangutanaan. Sayo na kayo. Ang bata ra. Sige lang, i-try lang. Try lang. Sige. Ako din si Midilina, ikaw? Ken. Yan, nice to meet you, Ken. So, welcome to Papi Cho TV. Choose lang kag isa. Just isa. Pwede ra? Sige. Sige. Okay ra? Okay ra. Pwede ra kami. Pwede ra kami sige. So, hi! Welcome to Papi Cho TV. So, ako dahil si Midilina. Ikaw, ma'am? Girly. Christine. Nice to meet you both. So, here is the 5 question and then you're going to choose one. Okay. The most abundant gas in Earth's atmosphere is... No, oxygen? Kambo! Say abundant. No, oo ka ba? Wala ko kabalo. Ha? Okay. The most abundant gas on Earth at the atmosphere is... Ay, wala kung kapanan ni mama. Abundant gas. No, okay ka answer ni mama. Okay, pass. Pass. Next question? Next question. Hindi ka na nakuha. Until mo ka. Mo ba? Yes. Okay, yeah. The most abundant gas in Earth atmosphere is atmosphere. The most abundant gas. No, 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 no. 20 seconds lang. No, 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 no. Times up. Nitrogen. Last. Yung tanong no? How many alphabets are there? One. No, no, no. Pwede ako yung i-count. Okay na? No. Ate si 12. Is 26. Dili. Ano din?
How many alphabets are there? No, 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 no. Very good. Right now, ay, bila. 26. Sana. How many alphabets are there? Hala. No, 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 no. 26. Okay ba? Yay, you got the correct answer. Matay, Daniel! Philippines President. Which does the President Duterte hold? Kuan, Davao? Narinig. Duterte holds something up kuan mo. Which number? Ay, si kapila si Duterte nga kuan? Yes. As a President? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ika 17? Sure? Sure! Hindi. 17. No, 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 no. May 16 ma'am? 16. Kasi ika 17 mo si Marcos na naroon. Okay. In the sequence of Philippine presidents, which number does President Duterte hold? Hala, ako ka ba? Hala, ako ka ba, ani? Pila di ka ba president ng Philippines? Koan? 16? 16? Ay, really? Magalingan chamba mo. Hala, really? Masyado mag-aral, eh. Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. In the sequence of Philippine presidents, which number does President Duterte hold? Kamot lang! Sabahin lang ninyo to, no? No, 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 no. No, 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 no. 6. Grabe na ako gibati mo! Kaya nga ito palyan. How many continents are there and what are they? The Asia, Africa, North America, South America. Wait lang, hala. Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, and Australia. 7. Last but Matay not mo, least. mataranta mo tani mga question eh. How many are the 3 continents are there and what are they? Continents. No, 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 no. I don't know. Mataranta mo na kung ma-answer. Ikaw na sa Ano yung mga padol, ma'am? How many continents are there in what are they? No, 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 no. Kontinente sa Pilipinas. Kuan? No, 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 no. Dugayan na ng kuan elementary kuan ng pangutan o kanang pass na lang po. Pass. Last one. What is the English of dukot na kanon? Hala, dukot na kanon. No, 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 no. Dukot na kanon. Kuan. Hala, guys, akong hibaw. Guys, ako. Dukot.
panos gyud nga rice ang nasa kuna-una. Advance ako mag-isip. Otherwise, Matanda. What is the English of dukot na kanon? No, 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 Dukot na kanon. Wala ko ani, limo ko kapanan sila ni sa English sa black nga ka, black. Ha? Wala ko. Black rice. Emotional, damn it! Dukot ka ng black rice. Hindi mo pa ako natikman, no? Wow! Which kid ka kasi? What is the English of dukot na kanon? no, 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 no. Dukot na kanon. Ang dukot is Dutchman. That's right. you get the correct answer. Ang galing! Ang galing! Duha mo, na din yung duha ko 100 niya ako lang ni sticker. Atay niya usa. Thank you. Alright mga papi, salamat sa pagtanaw ng video. Like and share kay mahatag og chika sa akong mapilian. See you on the next challenge. Babush!